Yes, good afternoon to everybody. Welcome to the today class of the law of property, where I am going to deal today the doctrine of Lis Pendense, which I already made it clear on my last class, that is to say Saturday class. So now let us see that yes, the students are joining one after another. Please mute it, and when you want to speak at the time, you unmute and then you can speak, so that I could not hear your side sounds. So that's what I would like to say it. Now let us see the what is the doctrine of Lis Pendense that we will see now in this class. So doctrine of Lis Pendense, that is LIS Lis space Pendens, Pendens Pendens. So the meaning of the Lis Pendens is pending a legal action. Lis means law or action. Pendence means pending, means a legal action is pending. When it's lis means the suit, the legal action suit, and pendence means continuing or pending. So the doctrine has been derived from the Latin maxim. Actually, the origin is ut pendent nihil innovator. I repeat, ut pendent nihil innovator, which means that during the litigation, nothing should be changed. Whenever the case is in pending, then it should not be changed. That is actually the meaning of the lis pendens. Yeah, the principle embodying the said doctrine is that the subject matter of the suit should not be transferred to a third party during the pendency of the suit. So when the case is pending over there, at that instance, the third party, the property should not go over there. Means one should have to not to deal with the property which is in the litigation. That is the actually the meaning. In case of the transfer of such a immovable property, suppose the in list pendants, when the case is pending, if anybody transfer that property, the transferee becomes bound by the result of the suit. So now the question comes: the transferee is bound by the result of the suit. So what would be the result of the suit? Anyone? What would be the result of the Either suit? win, either win or lose, sir. Here the transferee, what will get it know whether the transfer is a void or whether transfer is a valid. Suppose the disputed property, whether the person, those who sold, wins the case, at that instance, transferee get the valid transfer. Suppose the person who is a transferor, and when the case is pending and he lost the case, that means subject matter is not with the transferor, hence he could not transfer anything to the transferee. That means the transfer is a void transfer. It is no more in existence. So that is because he is no more the transferor is no more the owner of the property. That is the means. So that is the same thing that is given. The transferee becomes bound by the result of the suit. So result of the suit, suppose he is winning, means transferor is winning. Yes, he will win the suit, means transfer is valid. In case the transferor is not winning or he lost the case, that means the property doesn't belong to him. That means, in another sense, the transfer is void. Means the transferee would not get anything. That is the meaning of the transferee becomes bound by the result of the suit. The doctrine of dependence essentially aims at why they are making the aims at number one, avoid endless litigation. That is one, avoiding the endless litigation. Number one, two, protecting either party to the litigation against the act of the others. Number three, avoiding abuse of legal process. So these are the three aspects of it. The aims. With that aim, the lis pendens is used in the Transfer of Property Act. So lis pendens is captured under the section 52 of the Transfer of Property Act 1882. So this section essentially prohibits, I repeat, the section essentially prohibits alienation, means disposition of the property by any other mode. So alienation of the immovable property, when a dispute relating to the same is pending, so here I said immovable property, please note the point. Alienation of the immovable property, when the dispute relating to the same is pending, means same means in the immovable property is pending in a competent court of law, in that court where it is a competency to deal such a case. It is based on the principle that the person purchasing an immovable property from the judgment debtor during the pendency of the suit has no independent right to property to resist or obstruct or object
execution of the decree. So at that instance, the transferee, he could not having any other say except he should have to accept the pendency of the suit has accept either a independent right to property or to resist or obstruct or objection execution of property. That means the decision of the court is a binding on him. That is the what I want to say. So to the transferee will get the transfer valid if transferor wins the case when the case is pending. If the transferee loses it when the transferor lost the case. Now let us see the illustration of the section 52 of the Transfer Property Act 1882. Sorry, yes, it is 1882. Yeah. So let us see the illustration 1. A, B, C are brothers. I repeat, A, B, C are brothers. C is residing in a distant town while A, B are residing together. So C is staying a bit far away, but A, B is residing together at one place. A files a suit for a partition and does not impede C or his father X. So A files a suit for the partition of this property which ABC are the co-sharers there, and A files a suit for a partition and does not impede C, and he does not impede C and are his father X. Though X and C are not parties to the suit, they are not the parties to the suit. Yet the subject matter of the suit is the same, and neither X nor C can legally and validly transfer or alienate his share to a third party, because neither C nor X will alienate to the third party. Actually, they are all said to be the co-sharers here. So now let us see. Of course, father also sharer over there in the property, because it's the property of the father. Then only the ABC, the brothers. Then brothers in the sense, and X is the father means ABC are the yes Brothers. brothers. X is the father, ABC are brothers. Then ABC are Children, the sir. children of the X, Children. sons of the X, Yes, sir. sons of the X. Children of the Though, X. yes, children. Though X and C are not parties to the suit, yet the subject matter of the suit is the same, and neither the X nor C can legally and validly transfer or alienate his share to a third party. In such a case, the ultimate degree is likely to affect the share of X and C too. So, whatever the degree would be there, whether the X also shareholders or the C also shareholders, depending upon the degree only, that property belongs to them and the transfer is a valid transfer. So thus, there may be a cases where a party may not be locked in a civil suit or proceeding, yet such a party may be affected by the judgment decree in such a suit. So if they want to transfer, X wants to transfer or C wants to transfer any other property or alienate the property, it depends upon if the case is pending over their court regarding the partition. At that instance, if they are the partition holders, shareholders, X and C, then it will be depending upon that result, the lis pendens will work over there. So whether they wins it, transfer is valid, they loses it, transfer is invalid. So that was the lis pendens case. Sir, in such a case would be there, why the lis pendens, sir? When the case is pending, naturally one should not buy the property, strictly speaking, because it is still not known who is the owner of the property. Is it or not? Yes. Yes, sir. Yes. Sir. Even the partition also. Even the partition also. How much the partition share for the A? How much the partition for the B? How much the partition for the C? And how much the partition for the X? That is the father. So that also there. Still they are not the owner. Of course, jointly they can own the property. So that was the same. So next example we will see. A sues B. Okay, in respect of a house in B's position. So the house is in whose position? B's position. A sues whom? B. Okay. During the pendency of the suit, when the case is pending over there to know who is the owner of the property, so
At the pendency of the suit, B sells the house to C. So when the case is pending over there, the B, who is the possession of the property, the house, will sell the house to C. Okay. A's suit is dismissed. That means who is the owner of the property? B. B is the. Can the B is having the right to transfer the property? Yes, sir. Definitely. Yes. Because he is the owner of the property unconditionally. So he can transfer to the C. So if A's suit is dismissed, the transfer to C holds good. So the B transfer to C is holds good because B is the owner of the property. Then he can have every right to sell the property to C. So now, thus here, the purchaser C is bound by the result of the litigation. So the purchaser who is the C, he is bound by the result of the litigation. Means whatever to be the decree passed by the court. Suppose A wins in that case. Then yes, A's house. if A wins the house, means the house belongs to A. Then what about the B? B is position, yes, sir. B's position, okay, B's position is there, but in the case is court, but B court loses, sir. B loses, sir. B loses, and the position should be handed over to Yeah. Yes, sir. A because the court decree is there. So now the B transfer to C is a valid transfer. Yes, sir. No, when the position, when the decree is in favor of the A, Voidable అవుతుందా? see here and the example I said, A is suit is decreed, means A suit is decreed means the transfer to C is voidable. Yes, So sir. the third example, that is the same example, third example. A sues B in respect of the house in B's position. Good. During the pendency of the suit, B sells it to C. Good. A suit is decreed, means A won the case. That means B lost it. Is it or not? Yes, Yes, sir. sir. When the B lost it, can he transfer that to the C? Can the transfer to No, C is sir. a valid transfer? No, No, sir. sir. No, because he is not the owner of the property. Because the court decreed in favor of the A. So transfer to C is voidable. And A's right to take the house is not affected. That means A could take back the house from the B's possession. Is it clear? Yes, sir. Good. So application of the section 52 of the Transfer of Property Act. What are the conditions should be satisfied? Let us see now. The Supreme Court in a 3-judge bench, that is Devraj Dogra and others versus Gyanchand Jain and others, construed the meaning of the section 52 of the Transfer of Property Act and laid down the following conditions. So there are the 5 conditions would be there where if this section 52 would be attracted if these conditions are fulfilled. Number 1, a suit or a proceeding in which a right to immovable property is directly and specifically in question must be pending. That means, now tell me, that means, yes, the case is pending. Which case? Immovable property case. What about that immovable property? Who is the owner of the property? In which court? Competent court. So the first and foremost is it is a immovable property and that property the case is pending in a competent court. That is the number 1. Okay. Number 2, the suit or proceeding shall be pending in a court of competent jurisdiction. That is the same thing. First I say pending, next I say competent jurisdiction. So second is the competent jurisdiction. First is the immovable property case is pending. Second is it is pending but in a court of competent jurisdiction. Number 3, the suit or the proceeding shall not be collusive one. What is by collusive one? Should not be, sir. Sir, should not be. Yes, sorry. The suit and proceeding should not be collusive one. That means A and B పొత్తు కుదుర్చుకోవచ్చు. అరే నేను నీకు అమ్మినట్టు చేస్తా, నీ దగ్గర పొజిషన్ పెట్టుకోండి, అది చేద్దాం. అది ఏం చేసిన తర్వాత నేను ఆ ప్రాపర్టీని సీకి అమ్ముతా. సీకి అమ్మి ఏం చెప్తా, ఈ ప్రాపర్టీ పెండింగ్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొన్నావు కదా కాబట్టి ఆ ట్రాన్స్ఫర్ వ్యాలిడ్ కాదు, తర్వాత పైసలన్నీ మన ఇద్దరం పంచుకుందాం. అది అర్థం Yes, sir. ఇక్కడ.
The suit or the proceeding should not be collusive one. ఇప్పుడు దాకా తెలుగులో చెప్పేనే ఏబి ప్లాన్ వేసుకుంటారు ఏమని, అరే ప్రాపర్టీ మనం డిస్ప్యూట్ లో పెడదాం, ఇది ఏది నీ దగ్గర ఉండని నా దగ్గర ఉండని ఎక్కడి దగ్గర ఉండండి, అందులో ఎవరి దగ్గర ఉండో వాడు ఇంకోని అమ్ముదాం, అమ్మించారు కదా పైసలు వస్తాయి కదా, అది తీసుకుందాం, తీసుకొచ్చి ఏం చేద్దాం, మేము కేసు పెండింగ్ అయింది ప్రాపర్టీ అమ్మింది కాబట్టి అది సెక్షన్ 52 కింద వైడబుల్ అవుతుంది అని చెప్దాం, బస్ పైసలన్నీ మనం తీసుకుందాం. సో దట్ ఈస్ ద కొల్యూజివ్ అన్నట్టు. సో థర్డ్ ఈజ్, సో ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ లిటిగేషన్ must be one which right to immobile property is directly specifically in a question. So it should be directly immobile property and specifically it should be immobile property. That is the point. Litigation అది ఉండాల అంటే అర్థం మూవబుల్ ప్రాపర్టీకి లేదు అని అర్థం, అంతేనా? Yes, sir. Yes, sir. యా దట్ ఈస్ ద మీనింగ్. అరే మా మొగళ్ళ మాట అంటే అర్థం ఆడల మాటలే. ఆడల మాట, ఆడోళ్ళు వినద్దు అన్నట్టు అర్థం అది. విన్నారా అండి? ఓకే, నా ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఒకరు వచ్చిండు, అరే రే ఏం మాట్లాడుకుంటారా మీరు అంటే, రే మా మొగళ్ళ మాట రాబో అంటాడు, అంటే వాడు ఏమన్నట్టు అవతలోడు, ఇక మీరు అర్థం చేసుకోవాలి వాడు ఏమన్నట్టు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో లాస్ట్ వన్ ఈజ్, ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ఎనీ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ సచ్ ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ. ఓకే, అట్లాంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఏదైతే ఇమ్మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉన్నదో ఆర్ ఎనీ డీలింగ్ విత్ ద సచ్ ప్రాపర్టీ డ్యూరింగ్ ద పెండెన్సీ, కేసు ఎప్పుడు పెండింగ్ లో ఉన్నదో, ఆఫ్ ది సూట్ ఈజ్ ప్రొహిబిటెడ్ ఎప్పుడు, ఎక్సెప్ట్ అండర్ ద అథారిటీ ఆఫ్ ది కోర్ట్. సో ద కోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ ఏ సచ్ డిగ్రీ అండ్ ప్రొహిబిట్ చేయాలా, డిగ్రీ ఫేవర్ అన్న చేయాలా, డిగ్రీ లూజ్ అన్న చేయాలా. కాబట్టి ద కాంపిటెంట్ కోర్ట్ షుడ్ హ్యావ్ టు డిసైడ్ ఇట్ ఇఫ్ సచ్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ అదర్వైజ్ డీలింగ్ విత్ ద ప్రాపర్టీ బై ఎనీ పార్టీ టు సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ ఎఫెక్ట్ ద రైట్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ పార్టీ టు ద సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్ అండర్ ఎనీ ఆర్డర్ ఆర్ డిగ్రీ విచ్ మే బి పాస్ ఇన్ ద సెడ్ సూట్ ఆర్ ప్రొసీడింగ్స్. అంటే అర్థం కోర్టు, కాంపిటెంట్ కోర్టు డిసైడ్ అయ్యేంత వరకు హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. సపోజ్ ఆ పర్సనే దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనుకుందాం, దెన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ వ్యాలిడ్. కానీ ఆ పర్సన్ ఎవరైతే ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండ్రో దాని డిగ్రీ వానికి లేకుండా ఎదుటి వ్యక్తికి వచ్చింది అనుకోండి పొజిషన్ ఆర్ డిగ్రీ, దట్ మీన్స్ ద పర్సన్ హూ ట్రాన్స్ఫర్స్ హియర్ ఇట్ ద లూజర్, దట్ మీన్స్ వైడబుల్ అండ్ వైడ్ ఆల్సో. సో ఇట్ విల్ బి ఆల్వేస్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద కోర్ట్ డెసిషన్, డిగ్రీ ఎవరి ఫేవర్ మీద చేస్తుంది, ఎవరి ఫేవర్ మీద కాదు. అప్పటి వరకు అది ప్రాపర్టీ నాట్ బిలాంగ్ టు పర్టికులర్ పర్సన్. సో దట్ ఈస్ ద హోల్ ఐడియా బిహైండ్ ఇట్. సో నౌ ఈ కేసులు దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది, దేనికి అప్లికబుల్ కాదో చూద్దాం. నాన్ అప్లికబిలిటీ ఆఫ్ ది డాక్ట్రిన్ ఆఫ్ లిస్ పెండెన్స్ అంటే లిస్ పెండెన్స్ 52 విల్ నాట్ బి అట్రాక్టెడ్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ థింగ్స్. ఇందులో లిస్ పెండెన్స్ ఈజ్ నాట్ అప్లికబుల్ ఇన్ ఎవ్రీ కేస్. దేర్ ఆర్ సర్టెన్ ఇన్స్టెన్సెస్ వేర్ ద డాక్ట్రిన్ డస్ నాట్ అప్లై. అయితే ఇది కొన్ని ప్లేస్లో మాత్రం అసలే అప్లై కాదు. ఎందులో ఏ సేల్ మేడ్ బై ద మోటర్గేజీ ఇన్ ద ఎక్సైజ్ ఆఫ్ ది పవర్ యాజ్ కన్ఫర్డ్ బై ద మోటర్గేజీ. అయితే ఏ సేల్ మేడ్ బై మోటర్గేజీ, వీళ్ళు మోటర్గేజీ ఎవరండి ఇక్కడ? ఎస్, The person who హోల్డ్స్ holds, sir. ద ప్రాపర్టీ, రిటైన్ ద ప్రాపర్టీ, possess the property, enjoy the property, who gives the amount the loan to the mortgager. Yes, sir. అంతే కదండి? Yes, sir. Yes, sir. సో a sale made by the mortgagee in the exercise of the power. ఏంటి ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది పవర్? ఏం పవర్ అది? ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ ది పవర్ యాజ్ కన్ఫర్డ్ బై ద మోటర్గేజ్ డీడ్. అంటే ఒకరు డిఫాల్టర్ అయింది అనుకున్నాం, ఎవరు? మోటర్గేజర్. ఇచ్చిన పైసలు ఎంత చెప్పు? 25 లక్షలు. వడ్డీ ఎంత అయింది? 5 లక్షలు. మొత్తం ఎంత అయింది? 30 లక్షలు. అయితే ఇప్పుడు ఆ 30 లక్షలు దాని హోల్ ప్రాపర్టీ ఎంత ఉన్నది? 35 అనుకుందాం కాసేపటి. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే వాడు డిఫాల్ట్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు ప్రాపర్టీ యాక్షన్లో పెడతాడు. యాక్షన్ పెడితే 35 లక్షలు వస్తాయి కదా. అయితే 30 తీసుకుంటాడు, 25 ప్లస్ వడ్డీ 5, 30 తీసుకొని మిగతా 5 ఏం చేస్తాడు Owner చెప్పాలా? sir. మిగిలిన 5 ఏం చేస్తాడు?
మోటర్గేజీ Sir, sir, మోటర్గేజర్కి ఇస్తాడండి. yes, sir, yes, sir, yes, sir. ఇప్పుడు ఈ సేల్ మేడ్ బై ద The person, మోటర్గేజీ ఎందుకు the ఎక్సెప్షన్ లా? person who, Okay, sir. So mortgagee gives the loan to the mortgager, say 25 lakhs, and its interest is 5 lakhs. Total becomes 30 lakhs, and the mortgager becomes a defaulter. At that instance, mortgagee can sell the property in auction. If he gets 35,000, then he will take the 25 plus 5 interest 30. The rest remaining 5 lakhs he will return to the mortgager. అంటే ఇప్పుడు లిస్ పెండెన్స్ ఇక్కడ వర్తిస్తుందా, వర్తించిందా? డిపెండెన్స్ వర్తించదు కదా సార్. వర్తించదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే కేసు పెండింగ్ ఎక్కడ ఉన్నదా అండి? కేసు ఎక్కడ పెండింగ్ clear, sir. లేదు సార్, లేదు, క్లియర్ అయిపోయింది. మోటార్గేజ్ లో ఉన్నది అది కేసు. కాబట్టి అకార్డింగ్ టు ద డీడ్, who is having the right? Mortgage is having the right. In case of mortgager became a defaulter. Yes, sir. ఇప్పుడు మీరు ఒక ల్యాండ్ పెడతారండి, ఏదో హౌస్ మోటర్గేజ్ చేస్తారు, ఎక్కడ బ్యాంక్ బెటర్ చేస్తారు. అయితే మీరు డిఫాల్టర్ అయిందనుకోండి, బ్యాంక్ ఏం చేయాలి సార్? యాక్షన్ పెట్టేస్తుంది. ఎందుకంటే డీడ్లోనే ఉంటుంది అది. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్ మీ? Yes, sir. దే నీడ్ నాట్ టు గో టు ద కోర్ట్. సో if they get the more money, the rest of the money will be transferred to the in the account of the mortgager. ఏది వాళ్ళ లోన్ మనీ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ తీసుకున్న తర్వాత Remaining So, amount, sir. రిమైనింగ్ అమౌంట్ విల్ గో టు ద మోటర్గేజర్. అచ్చా, ఇప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్తా. అయితే ఇంకా 5,000 ఇంకా తక్కువ, 5 లక్షలు తక్కువనే పడ్డాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేస్తారు? The mortgager has to pay, sir. The mortgager has to pay from the personal account if he is having any other estate. Yes, sir. అది సంగతి. నెంబర్ 2, ఇన్ మ్యాటర్ ఆఫ్ రివ్యూ. ఈ మ్యాటర్ రివ్యూ కూడా పెండింగ్ కాదు అది. రివ్యూ ఇస్ నాట్ ఏ పెండింగ్. అగైన్ యూ కెన్ పుట్ ఇట్ ద కేస్ ఇన్ ద రివ్యూ పెడతారు. అయితే రివ్యూ అనేది కూడా ఈ లిస్ పెండెన్స్ వర్తించదు అంటాడు ఇక్కడ రివ్యూలో కూడా. థర్డ్, ఇన్ కేసెస్ వే ద ట్రాన్స్ఫరర్ ఈస్ ద ఓన్లీ పార్టీ ఎఫెక్టెడ్. ఇప్పుడు ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫరరే ఎఫెక్ట్ అయింది అనుకో, అక్కడ కూడా నడవదు ఇది. ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ద డెసిషన్ విల్ గివ్ ఎఫెక్ట్ టు ద బోత్. ఎవరెవరు? ట్రాన్స్ఫరర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరీ. ఎందుకంటే హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అనేది కదా డిసైడ్ కావాలి కదా. విత్ ద ట్రాన్స్ఫర్ మేడ్ బై ద ట్రాన్స్ఫరీ ఈజ్ ఎ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్ అనేది ఎప్పుడు ఆధారపడుతుంది అంటే ట్రాన్స్ఫరర్ అండ్ ట్రాన్స్ఫరీ వీటికి ఇద్దరికి ఎఫెక్ట్ పడ్డప్పుడే అది డిస్పెండెన్స్ వర్తిస్తుంది. కానీ ఒక ట్రాన్స్ఫరర్ అంటే అసలు ఒక పార్టీ ఉండనే ఉండడు దాంట్లో. డిస్ప్యూట్లో Valid అవ్వదు. పార్టీలు కావాల్సిందే. అది ఫాలో మీ. ట్రాన్స్ఫర్ ఓడే ఎఫెక్ట్ అవుతాడు, అటువంటిప్పుడు డిస్పెండెన్స్ అనేది వర్తించదు అంటాడు. ఇన్ కేసెస్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్లీ సూట్స్, ఈ ఫ్రెండ్లీ సూట్స్ లలో కోట్ అవుతుందా అండి? అసలు పోతాయా అని ఫ్రెండ్లీ సూట్స్ లల్లా? ఎస్. ఫ్రెండ్లీ సూట్స్ అంటే సోషల్ కాంట్రాక్ట్ ఆర్ నాట్ ఎన్ఫోర్సబుల్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. No, ఇట్స్ sir. నాట్ ఎ లిస్ పెండెన్స్. సోషల్ కాంట్రాక్ట్స్, ఫ్రెండ్లీ సూట్స్ ఇట్లాంటి ఈ ఫ్రెండ్లీ సూట్లు అంటే కొల్యూజివ్ సూట్స్ కూడా అవుతాయి ఇవి. అది ఫాలోయింగ్ మీ. ఇద్దరు పొత్తుబడి ఏం చెప్తారు? అరే ఇది నీ దగ్గర పెట్టుకో, నేను అమ్ముతా, అమ్మిన తర్వాత వాడు కూడా తీసుకుంటాడు, తీసుకున్న తర్వాత పైసలు వస్తాయి. మట ఏం చేద్దాం? లిస్ పెండెన్స్ ఉన్నది కాదు, ఇది వ్యాలిడ్ కాదని చెప్దాం. సో ఇన్ కేసెస్ ఫ్రెండ్లీ సూట్ ఆల్సో లిస్ పెండెన్స్ ఇస్ నాట్ applicable. So in the cases where the proceedings are collusive, same ఈ collusive friendly suit lalla the intention is the same, deceiving ikkada. Are you following me? Yes, sir. Yes. In cases of suits involving the pending transfer by a person who is not a party to the suit, అసలు వాడు పార్టీయే కాదు సూట్ కి, అటువంటిప్పుడు ఇది లిస్ పెండెన్స్ అసలు వర్తించదు. So in cases where the property has not been properly described in the plan, అసలు ప్రాపర్టీ డిస్క్రిప్షనే లేదు దాంట్లో. ఏది ఇందాక చెప్పాను, ఐ డోంట్ నో వెదర్ ఇద ఏది లేదు, అయింది లేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం అన్నట్టు. ఏంటి సార్ అది? అగైన్ రిపీట్. లేదు, సోల్ లేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం. ఆయన లేదు, సోల్ లేదు, కొడుకు పేరు సోమలింగం అన్నట్టు. అసలు
అసలు అక్కడ డిస్ప్యూటే లేదు. ఇక డిస్ప్యూటే లేనప్పుడు ఇక ఇంకేమున్నదండి అక్కడ? లిస్ పెండెన్స్ ఎందుకు అవుతుంది అది? So that is in case of the suit involving the pending, in case of the where the property has not been properly described in the plaint. అసలు ప్లెయింట్ లో ప్రాపర్లీ డిస్క్రైబ్ చేయాలా ఏ ప్రాపర్టీ అనేది? అది కూడా మరి ఇమూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఉండాలండి. So in cases where the subject matter, the right concerned, the suit and the which are alienated by transfer are different. So anywhere there should be some transfer should be there. Either in the way of gift, in the way of mortgage, in the way of will, by exchange, by any other mode. So alienation should be there. So for the immovable property, so these are the things. అసలు అదే లేనప్పుడు right concern the suit and the which are alienated with transfer are different. So merely right will not make it a thing. So the right to subject to alienate should be there for the parties to do such a thing. Then only this lis pendens would be applicable. Otherwise, the lis pendens will not be applicable. So what is the object of this doctrine? అసలు ఏం object ఈ doctrine? Object is avoid endless litigation. ఎండ్లెస్ లిటిగేషన్ అవాయిడ్ చేయాల. సార్ ఇప్పుడు ఆ కేసు డీల్ అయ్యే వరకు ఒక 5 సంవత్సరాలు అయింది అనుకుందాం. ఈ మధ్యలో వీడు అమ్మేసింది అనుకుందాం. ఈ ద పర్సన్ హూ టుక్ ద ప్రాపర్టీ విల్ ఎంజాయ్ ఫర్ సమ్ టైమ్. బట్ అగైన్ ఇఫ్ ద ప్రాపర్టీ ఇన్ ఫేవర్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్ఫరీ అండ్ హీ విల్ గెట్ ద టైటిల్. If the transfer is not the owner of the property, the passes to other party, then the transfer is viable. So that is so to avoid the endless litigation, that doctrine of lis pendens will come into the picture. The second is to protect one of the party to the litigation against the act of the other, against the act of the order, not another act of order. So now పార్టీ లిటిగేషన్ ఉన్నదనుకోండి, ఆ లిటిగేషన్ ఎప్పుడు ఎండ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ డిసైడెడ్ ఇన్ ద డిక్రీ ఈజ్ మేడ్ బై ద కాంపిటెంట్ కోర్ట్. సో ఎవరి ఫేవర్ మీద అవుతుంది వారికి దట్ హీ విల్ ఎంజాయ్ ద ప్రాపర్టీ. సపోజ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిందనుకోండి, ట్రాన్స్ఫర్ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ట్రాన్స్ఫరీకి అయిందండి, ట్రాన్స్ఫరీ ఎంజాయ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ట్రాన్స్ఫరీ ఆల్రెడీ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ టు సి. So that was the objective of this doctrine, and to avoid abuse of legal process. So here also they say, till it is decided over there, okay, let you transfer it. Suppose it is in the favor of the transferee, yes, it's a valid transfer. Suppose if it is the transfer, it is in favor of the transferor, at that time transferee is not the owner of the property, hence she could not get any property because a viable transaction. So that is the lis pendens object. So we read the essential to constitute the lis pendens is nothing but what are the ingredients should be there. The same thing I repeat, but again we read it. There should be a suit or proceeding. Yes, sir. బార్గెనింగ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అది సూట్ అవుతుందా అండి? నో, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా, అది కూడా కాంపిటెంట్ కోర్ట్. So such suit or proceeding pending before the competent court having the jurisdiction to try it. That's same thing which we discussed earlier. Such suit or proceeding is not collusive. Yes, వాళ్ళిద్దరి మీద collusive ఉండద్దు. The suit proceeding must be in which the question of immovable property is directly substantially in issue. దాని గురించి అసలు immovable property క్వశ్చన్ రావాలా, who is the owner of the property దాని మీద రావాలా, సబ్స్టాన్షియల్ ఇష్యూ ఉండాలా. The suit or proceeding must be pending. అసలు పెండింగ్ లో కూడా ఉండాలి. అది అసలు సూటే ఫైల్ చేయలేదనుకో, పెండింగ్ అనే సత్యనే రాదు. ఎందుకంటే when you sow you reap. If you don't sow, then there is no question of reaping. So that is the thing. So then neither the party to the suit proceeding shall transfer or otherwise deal with the immovable property, which is the subject matter of the such suit. So subject matter of the suit must be immovable property and should be in the competent court, and the case is pending substantially. And the last one they again said, while granting such a permission to the court by impose certain conditions, if it is in the favor of the transferee, it is a valid transfer. If it is in the favor of the transferor, that is a viable transfer and void transfer. So that is the outcome of the result of the decree of the court, which will decide who is the competent to sell the property or transfer the property. So that was the thing. Suppose if it is not the competent person to sell the property,
because a owner can only sell the property. Do you agree? Yes, sir. That is a true factor. లేకుంటే మళ్ళీ చార్మినార్ అమ్మేస్తాం. చార్మినార్ is not your property. It is a it is a it is endowment, or we can say it is the archaeological department property now. So the court discretionary powers, the court may give permission or not. So the court is having the discretionary power. The court may give permission or not. Such a transfer is a valid transfer. Such a transfer is a not valid transfer. So illustration A, who is a landlord, has filed a suit against a tenant B. Who is A? A is a landlord. Filed a suit against whom? A tenant B, for the recovery of the possession of the premises. ఎప్పుడు B knows that he will lose the case, he is debarred or prevented from creating any third party interest in the property during the pendency of the suit. Suppose B creates the interest in C in respect of the property which is subject matter of the suit, then if suit is decided and the decree is in favor of A, the decree cannot be executed against the C who is in possession of the property now. This is well defeat the provision of the law. So now question comes further. సపోజ్ డిస్ప్యూట్ లో ఉన్నది, అసలు టెనెంట్ ఉన్నాడు, ప్రాపర్టీ అమ్మచ్చా అండి? No, Yes. sir. Can he sublet? No, sir. No question. Suppose B creates the interest in C in respect of the property which is subject matter of suit, then the suit is decided and decree in favor of A, the decree cannot be executed against C who is in the possession of the property now. This will defeat the provision of law. అంటే అర్థం, అసలు ఇది ప్రొవిజన్ డిఫీట్ చేయడానికి అవుతుంది ఇది. ఎందుకంటే సి కెనాట్ హోల్డ్ ద ప్రాపర్టీ. హూ ఈస్ సి? సి is another purchaser, but how could a B will transfer such a property to C when the B is not the owner? B is merely a tenant. There is no question of B transferring to C. So naturally here whatever the decision would be there, of course the decision is given in the favor of A. When the decision is given in the favor of A, definitely the property which is transferred will not belongs to the B and C will not get the good title here. So whenever you are purchasing the property, be careful. Bona fidely purchase the property thinking that B is the owner of the property. Antara andedi? No, sir. We cannot supposed to do so unless because it is a immovable property. So whenever they purchasing the immovable property, first and foremost you have to think that any encumbrances would be there on the property or not. Easy. That's why that people will take the easy. Number one. Number two, they will publish in the newspaper stating that if any other person is having claim over the property, please bring to our notice within the stipulated time. That is published in the local newspaper where the property is situated. Is it clear? It's clear, sir. Yes. Those are the things generally where we can come across. So let us see some judicial precedents, means cases. So Hardev Singh versus Gurmail Singh. Let us see this case law. The Supreme Court observed that Section 52 of the Act does not declare a pendant light transfer by a party in the suit as a void or illegal, but only makes the pendant light purchaser bound by the decision of the pending litigation. అయితే ఏంటిది? When a case is pending over there, at that instance, whatever the court will decide it, on the decision of the court, the right will passes to him. So party to the suit as a void or illegal అని ఏం చెప్పదు. అది ఏం చెప్తుంది? హూ ఇస్ ద రైట్ పర్చేజర్ అంటే ఇప్పుడు కరెక్ట్ ఉన్నప్పుడేమో రైట్ పర్చేజర్ అంటది, బట్ ఓన్లీ మేక్స్ ద పెండలైట్ ద డిపెండెంట్ లైట్ మీన్స్ ఇన్ ద కేస్ ఇస్ పెండింగ్ పర్చేజర్ బౌండ్ బై ద, ఈ పర్చేజర్ ఎవడైతే ఉంటాడో, ఎవరు ఇక్కడ ఏబిసిలో సి అనుకుందాం పర్చేజర్, ఏ ఇస్ ద ఓనర్, బి ఇస్ ద డిస్ప్యూట్ పొజిషన్ ఉన్నది, ద డిస్ప్యూట్ బిట్వీన్ ద ఏ అండ్ బి హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అప్పటి వరకు బి ఏం చేసిండు? ట్రాన్స్ఫర్ సికి చేసి పడేసిండు. అయితే సి అనేది ఎప్పుడైతుంది? ఆడు సి ఆల్వేస్ సి ఇస్ ద పర్చేజర్ హియర్. సో సి ఆల్వేస్ ద పర్చేజర్ బౌండ్ బై ద డెసిషన్ ఆఫ్ ది పెండింగ్ లిటిగేషన్. సపోజ్ పెండింగ్ లిటిగేషన్ కి బౌండ్ అయి ఉండాలా సి. సపోజ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ సికి చేసిండు. ఇన్ పెండింగ్ లిటిగేషన్ ఇఫ్ బి విన్స్ means C is the good owner. Suppose in the pending litigation B loses and
the ownership goes to A, that means he is the loser. Means the C purchaser is the loser. So that is the what it says. Thus, if the during the pendency of any suit in a court of competent jurisdiction, which is not collusive ఉండద్దు మళ్ళీ చెప్పాను నేను, in which any right of immobile property is directly and specifically in a question, yes, such immobile property cannot be transferred by any party to the suit so as to affect the right of any other party to the suit under any decree that may be made in such a suit. So that is the clear idea is there. So now, who is the real purchaser? And that real purchaser will get the title at that instance only when the competent court give the decree in favor of the transferee. So ABC లో చెప్పండి ఇప్పుడు, transferor A, B is a transferee. This transferee passes the to another person C. So suppose ఇది యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ అని రాదు ఇక్కడ, ఇక్కడ ఏ బీకే ఉంటుంది, డిస్ప్యూట్ ఉంటుంది అక్కడ. వెన్ హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అవుతుంది అక్కడ, హూ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అండ్ హీ కెన్ ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్. ఇస్ ఇట్ ఆర్ నాట్? Yes, sir. Yes, So sir. that is the thing which is outcome they say. So a purchaser C is bound by the decision of the court, competent court, to declare whether the transaction is valid or invalid. So that is the Hardev Singh versus Gurmail Singh. The decision is taken. అంటే ఇప్పుడు కేసు పెండింగ్ అయినప్పుడు సార్ ప్రాపర్టీ అమ్మచ్చా అమ్మద్దా అది చెప్పండి. అమ్మకూడదు సార్. అక్కడ అమ్మింది అనుకుందాం, చెల్లదు సార్, అది ఇన్వాలిడ్ అవుతుంది. అయితే పాయింట్ ఏమైందంటే ఒకవేళ అమ్మింది అనుకుందాం సరే, అప్పుడు కేసు డిసైడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఇన్ ద ఫేవర్ ఆఫ్ ది పర్చేజర్ కింద వచ్చేసింది అనుకోండి, ఆర్ బి కింద వచ్చేసింది, బి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేసింది అనుకోండి, అప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది కదా ట్రాన్స్ఫర్, అది అప్పుడు వ్యాలిడ్ అవుతుంది. అప్పటి వరకు ఈవెన్ ద పర్చేజర్ కోర్టు నిర్ణయం వరకు వెయిట్ చేయాలి. కోర్టు నిర్ణయం వరకు వెయిట్ చేస్తే అప్పుడు రియల్ పర్చేజర్ అవుతాడు. అప్పటి వరకు ఏమవుతాడు, డిస్ప్యూటెడ్ పర్చేజర్ కిందనే ఉంటాడు ఇంకా, ఎందుకంటే కోర్టు డిసైడ్ చేయలేదు కాబట్టి. So that was the thing which is Hardev Singh versus Gurmail Singh case law says. So let us see the P.G. Ashok Kumar case law, what it says. P.G. Ashok Kumar versus Govindammal and another. The Supreme Court observed that if the title of the pendulite transferor is upheld, if the title of the pendulite transferor is upheld, అంటే ఏ అనుకుందాం ఇక్కడ, in regard to the transferred property, the transferee's title will not be affected. Then, on the other hand, if the title of the pendulite transfer is recognized or accepted only in regard to a part of the transferred property, then the transferee title will be saved only in regard to that extent, and the transfer in regard to that remaining portion of the transferred property will be invalid, and the transferee will not get any right, title, interest in that portion. If the property transferred pendulite is entirely allotted to some other party or parties, if the transfer is held to have no right to title in that property, the transferee will not have any title to the property. అంటే అర్థం ఏం లేదండి ఇందులో. సపోజ్ ఒక ప్రాపర్టీ ఉన్నది, 1 acre ఉన్నదండి ప్రాపర్టీ. ఏ అంటాడు, ఐఎమ్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అంటాడు. బి అంటాడు, నా దగ్గర పొజిషన్ ఉన్నది కాబట్టి పొజిషన్ ఇస్ 99% అంటాడు, బి అంటాడు. అగ్రీ? Actually, A wants to claim the property as the entire 1 acre belongs to him. B wants to claim that the entire 1 acre belongs to him, hence it is my possession. So the dispute there between A and B, and they file in the court of law that who is the owner of the property. Agreed? అయితే ఈ మధ్యలో ఏం చేసిండు, బి ఏం చేసిండు, కేసు పెండింగ్ లో ఉన్నప్పుడే బి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేసిండు 1 acre సికి. ఓకే, అప్పుడు సికి టైటిల్ వస్తుందా అండి? ఇప్పుడు ఇంకా రాదు సార్. ఇట్ విల్ నాట్, సి కెనాట్ గెట్ ద టైటిల్, ఎంటైర్ టైటిల్. అఫ్ కోర్స్
ప్రాపర్టీ పొజిషన్ ఇస్తే ప్రాపర్టీ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. మీ యూజుఫ్రెక్ట్. దగ్గరనే ఉండదు కదా సార్ టైటిల్. ఎవరెవరు మీ దగ్గర అసలు టైటిల్ ఉండదు కదా సార్. అసలు టైటిల్ మీ ఎవరి దగ్గర ఉంటుంది కదా. అసలు ఏ అంటాడు నాది సగం నాది సార్, బి అంటాడు అడు ఏ అంటాడు మొత్తం ఎకరం నాదే అంటాడు, బి అంటాడు మొత్తం 1 ఎకరం నాదే అంటాడు. అయితే ఎవరి దగ్గర ఉండదు ఏవి క్లియర్ గా హూ ఇస్ ద రైట్ ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. కాబట్టి ఏంది కేసు ఏమవుతుంది, కోర్టులు నడుస్తూ ఉంటది. అయితే ఈ కోర్టు నడిచినప్పుడు బి ఏం చేస్తాడు, సికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి పడేస్తాడు. అయితే సి పర్చేజర్ అవుతాడు కదా. ఇప్పుడు సి పర్చేజ్ చేసింది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటది, కోర్టు డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. డూ అగ్రీ? ఎస్ సార్. సపోజ్ కోర్ట్ డెసిషన్ ఏం చెప్పింది, బి ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అన్నది, బి ఇస్ హ్యావింగ్ ద టైటిల్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అన్నది. అప్పుడు సి ట్రాన్స్ఫర్ కి వ్యాలిడ్ అవుతుందా కదా? వ్యాలిడ్ అవుతుంది. వ్యాలిడ్ అవుతుంది. ఆ కోర్ట్ ఇప్పుడు ఏమన్నది, డెసిషన్ ఏం ఇచ్చింది, బి మియర్లీ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ బట్ ద రియల్ ఓనర్ ఇస్ ఏ అన్నది. అప్పుడు బి ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన సికి వస్తుందా, వ్యాలిడ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? అది వ్యాలిడ్ అవ్వదు. వ్యాలిడ్ కాదు, అది వైడ్ అయిపోతుంది. అంటే ఎవరు ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అప్పుడు, ఏ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ. అది ఒకటి విషయం. రెండోది ఓకే, సగం ఏమో బి ప్రాపర్టీ అయిపోయింది, సగం ఏమో ఏ ప్రాపర్టీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సి ఎంతవరకు తీసుకుంటాడు, బి అమ్మిండు ప్రాపర్టీ సికి, సగమే తీసుకుంటారు. సగమే బికి ఎంత వస్తుందో అంతే వానికి పోతుంది. ఎవరికి పోతుంది, సికి పోతుంది. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? క్లియర్ సార్. ఇప్పుడు మొత్తం ప్రాపర్టీ వచ్చింది అనుకో, ఏ బి ఇస్ ద లూజర్ అండ్ బి ఇస్ ద లూజర్ అండ్ ద సి ఆల్సో ఏ లూజర్. ఆర్ యూ ఫాలోయింగ్? Sir. Yes, sir. So, depending upon the court decision, whether the entire property belongs to A or 50% belongs to A or 100% belongs to B, దాని మీద ఆధారపడి ఉంటది. కోర్టు డెసిషన్ మీద ఆధారపడి ఉంటది. సి ఓనర్ అవుతాడా కాదా, వ్యాలిడ్ అవుతుందా కాదా అనేది. సో వి డూ హ్యావ్ స్టిల్ సమ్ మోర్ కేసెస్, వి డీల్ ఇట్ అగైన్, వి విల్ రివ్యూ ఇట్. నో ద జిస్ట్ చెప్పాలంటే మీకు ఇప్పుడు జిస్ట్ ఏమున్నది ఇక్కడ అంటే, ఏదైనా ప్రాపర్టీ మీరు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి, మ్యాక్సిమం ఉన్నది ఒకటి, నో వన్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద గుడ్ టైటిల్ దెన్ ద ఓనర్ ఆఫ్ ది ప్రాపర్టీ అంటారు. అది లాటిన్ టెర్మినాలజీలో నెమోడాట్ హ్యాబిట్, నెమోడాట్ habit, no, I also got some work on nemodat habitat and something like that. Means no one can transfer the property unless he is the true owner. అది అసలు యాక్చువల్లీ. సో కాబట్టి ఇప్పుడే చూద్దాం, డౌట్ తో ఎందుకు పోదాం. నో వన్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రాపర్టీ other than the true owner. ఇప్పుడు నెమోడాట్ వాట్ నాన్ హ్యాబిటాట్ ఇప్పుడే చెప్పేస్తాను. యూ షుడ్ నాట్ గో విత్ ద ఎస్. కనబడదండి? కనిపిస్తుంది సార్. ద లీగల్ రూల్ ఏంటిది, నెమోడాట్ క్వాడ్ నాన్ హ్యాబిట్ మీన్స్ లిటరల్లీ మీన్స్ నో వన్ గివ్స్ వాట్ హీ డస్ నాట్ హ్యావ్. It is equivalent to the civil rule nemo plus juris alium transfer professed quam ipse habet, which translate to one cannot transfer to another more right than he has. Adi nemo dat quad non habet ante ardham, no one can give the good title other than the true owner of the title. Dani ardham. Kabatti that is a very much made clear, and the rest of the other cases we will deal in the tomorrow class in the same timings 3:15. Have a good day. Let me stop my today's class. With this, I would like to say the goodbye. See you tomorrow. End of the meeting.